Those are some of the results from the matches that were played yesterday. So let's take a look at the results from other matches in week 6 of the Kenya Premier League. Remember, Mathare United, FC Leopards had to come from a goal down to secure a 4-3 win over Mathare United in the match that was played yesterday. Kakamega Homeboys lost 1-0 to Ulinzi Stars. Posta Rangers settled for a barren draw against Wazito FC. In other matches also of yesterday, we had Kariobangi Sharks settling for a barren draw against Sofapaka in a match that was played at Kenyatta Stadium in Machakos. These are some of the results from the Kenya Premier League matches that were played yesterday. Remember, we also have other matches that will be played this afternoon in the Kenya Premier League matches in Kenyatta Stadium in Machakos. It's a double header. The first match will be between Nakumatt and Chemelil. Then the second match of the day will be between Nzoia Sugar and Gor Mahia. But still on the results from yesterday, Tusker FC settled for a barren draw against Thika United. Zukericho settling for a barren draw against Vihiga United. Kariobangi Sharks barren draw against Sofapaka. Remember, these were some of the results from yesterday's matches where a number of teams settled for a barren draw yesterday without scoring a goal yesterday. So those are some of the results from yesterday's matches played in the Kenya Premier League. But before we go to Abdullah Ahmed, who is at the Kenyatta Stadium in Machakos, who's keeping an eye on the match between Chemelil Sugar and Nakumatt, let's move to golf, where Kenya's former president and patron of the Kenya Golf Union, His Excellency Mwai Kibaki, and former Central Bank of Kenya Governor Duncan Ndegwa were among the 12 individuals who were last night inducted into the Kenya Open Golf Limited Hall of Fame for their significant contribution to the tournament and golf in the country. The 12 who were honored during the 50th anniversary celebrations of the Kenya Open Golf Championship that were held at the Muthaiga Golf Club were awarded for their individual and collective efforts through the years that have led to the growth and development of the tournament. As we are African is... Thank you very much. The government of Kenya remains committed to work in close collaboration with the Kenya Open Golf Limited and the Kenya Golf Union to ensure that the Kenyan Golf and by extension the Kenyan Open Golf Championship reaches greater heights. In this regard, we are working in collaboration with the Ministry of Education to develop a golf curriculum that will be rolled out in public schools in these coming years. We will continue to work closely with our stakeholders and partners to grow and develop the tourney into a world-class tournament. Indeed, it is our wish to upgrade this tournament to the European PGA Tour in the coming years. Of course, congratulations to all the 12 members that were inducted into the Kenya Open Golf Limited Hall of Fame on Friday. So now we move from golf and move over to Kenyatta Stadium in Machakos, where I'm now joined by Abdullah Ahmed, who is at the Kenyatta Stadium in Machakos. Good afternoon, Abdullah. First of all, thank you for copying my shot. And what are the results so far between the match in the match between Nakumatt and Chemelil? Good afternoon, Robinson. I'm getting you loud and clear. And as you said, we are coming to you live from Machakos in Kenyatta Stadium in Machakos. And we are having a double header here, the 3 matches in the Kenya Premier League that are taking place all over the country. And the first match that kicked off around 20 minutes ago pits Nakumatt FC against Chemelil Sugar. And 20 minutes, we are about 22 minutes into the game. And Nakumatt are currently leading by a goal to nil. Remember,
Remember, Nakumatt are currently 13th on the Kenya Premier League table, as Chemelil are currently lying 7th after winning a single match and collecting 2 draws in their previous matches in the Kenya Premier League. After this, you are going to have Gor Mahia, who are the leading team currently on the log against Nzoia Sugar, who picked their first victory in the Kenya Premier League last weekend against Kakamega Homeboys. And I'm joined by some of the Chemelil Sugar fans who came here all the way to support, to cheer their team. And I'm joined by Mr. Victor Ochieng. Victor, tuambie kuhusiana na mechi ya leo Nakumatt dhidi ya Chemelil. Naona tayari Nakumatt wanaongoza bao moja hivi sasa. Mechi umeionaje kwa kweli kama shabiki? Ingalao naona game iko sawa sambamba, na tuko na imani hii game tutawin. Aswa tutawin game. Kwa nini, kitu gani ambacho kinakufanya uwe na imani kuwa mtashinda game licha kwa mko nyuma hivi sasa? Wa vile hata tukiona vile wachezaji wa Chemelil wanacheza, mimi naona game iko sawa. Tutawin na tuko sawa. Tutawin game. Umetembelea pengine ama umeenda viwanja vingapi kuangalia mechi, ama umeanza kushabikia timu hii ya Chemelil kwa muda gani hivi sasa? Na mechi tangu zianze, hii ni mechi ya 6 ya ligi, umekuwa ukienda kila wanapoenda ili kuweza kuwashabikia? Nilikuwa kila kiwanja ninayo, hata nikiwa Mombasa, tulikuwa bandari kule, tulikuwa nyumbani na Kericho, tumeenda hata Nairobi, tulikuwa hapa, tukaona game ambaye Chemelil anacheza ni sawa. Mechi ya kwanza mliandikisha ushindi dhidi ya Kariobangi Sharks. Mechi ya mwisho mmecheza pia, mmechukua ushindi wenu wa pili dhidi ya Zoo. Unaonaje mechi ya leo? Pengine ushindi ni muhimu kwenu hasa ikizingatiwa kwa mnashikilia nafasi ya 7 katika jedwali. Nikiona game ya leo tunaona wachezaji wako juu kabisa kweli. Na mkufunzi, pengine mabadiliko ambayo amefanya kwenye kikosi, unaweza zungumziaje kuhusiana na kikosi cha Chemelil msimu huu? Nikiona kikosi siko sawa. Hata sioni kama kikosi iko mbaya, naona kikosi iko sawa. Naam, hali ya mashabiki unazungumziaje katika ligi kuu ya soka nchini? Manake mechi kadhaa zimechezwa hivi sasa, hasa katika uwanja wa Kenyatta, bado mashabiki hawajajaa. Unaweza sema nini wewe kama shabiki ambao umefuatilia timu ya Chemelil Sugar? Hiyo ndio imani yenye nilikuwa nataka nimewekelea fans ya kutosa, wakuje kama timu yao inacheza, wakuje wafanye wakuwa fans ya kutosa, wakuwa washabiki ambaye wanatembea na timu kila mahali. Tukwae kama watu wa Gor, hata wakienda wapi wanakuwa pamoja na timu. Aswa watu wa Chemelil pia nilikuwa ninawaombea wakuje sawa. Na mashabiki pengine wa timu tofauti, tunajua tu ni mashabiki tu wa FC Leopards na pengine Gor Mahia ambao huwa wanajaza uwanja. Kitu gani ambacho pengine kimekosekana kwa timu zingine, tunaweza sema 16 ambazo zinashiriki ligi kuu ya soka nchini? Ni kwa mashabiki si wengi vile, ama ni jambo gani ambalo linafanya mashabiki hawajitokezi kwa wingi kutazama mechi za ligi kuu ya Kenya? Sababu hawajatolewa. Unajua kuwa fans ya timu itabidi utolewe na moyoni mwako yote, ni inamaanisha ujiamini. Unaweza fanya hata pesa zako unafuata naye timu, sababu matimu wengi hawana sponsor. Ukijitolea itabidi utoke. Naam. Asante sana Bwana Victor. Well, Robinson is Mr. Victor Ochieng, who's one of the Chemelil Sugar fans. Asante sana Bwana Victor na kila laheri. Remember, we are about 30 minutes into the first game of the day, that is Nakumatt FC against Chemelil Sugar, and as I told you earlier, they are leading by a goal to nil. That is in favor of Nakumatt FC. And I'm taking you right to Moses Wahisi, who is on the other side of the pitch, to talk to some of the men who are in charge of Nakumatt FC. Now, Mabula Ahmed, as you're putting it right there, the game that is currently going on is Nakumatt, who are leading 1-0 against Chemelil. It promises to be a spicy one, because when different teams go out there just trying to make those statements in the Kenyan Premier League, they always try to do that with a bang. But for today, the teams that are actually on the field, one will argue, are teams that are struggling, because the results don't seem to be coming the way that they are expecting them to come. At the same time, off the pitch, there is a lot of talk of how
how different teams need to build themselves. You talk about the financial crisis that some of the local leagues are facing. Yes, that is nothing new here in the local football. But the issue is, how are the different teams just trying to manage that situation? It is a big one, but of course, later at 4:15 p.m., we are going to be broadcasting that live match, Gor Mahia against Nzoia, who, remember, Gor Mahia are 16 times Kenya Premier League champions. They are just trying to see if they will be able to rack maximum points and maybe be able to defend that title. But they're going up against a side that are saying we are the 2016 National Super League winners. Also, we are brimming with confidence because in the 2017 season, we were able to finish on the 9th position with 44 points. That aside, that game will have its fair share of goals. Maybe it will have its fair share of surprises because the teams have been immensely changed. That is for Gor Mahia. But Nzoia will be playing with the same starting lineup that they played actually against Kakamega Homeboys last weekend. But let's talk about Nakumatt FC. We're talking about a side that is having a lot of issues in regards to sponsorship. Almost a goal there for the Nakumatt FC fans. And now I will be joined by the Secretary General for Nakumatt, that is Wesonga. Wesonga, there is a lot of talk about your team. There is a lot of issues in regards to do with money. But first of all, your side is leading in this game today. Yeah, thank you, Akisi. Despite money and despite everything, actually, they always say money is not everything. It's just the way you prepare yourself, the way you focus. Like my team, right now, it has we accept we have a problem with the financial issues. And it's not only Nakumatt FC. It's across all teams in Kenya Premier League. But right now, we are focused in a manner that our team is leading, which I'm happy of that. And it's just the way we have actually prepared and the focus that the team has towards this match. Maybe what are we expecting from your side? We're talking about the financial issues that are facing your team, lack of sponsors. How is this even affecting how your players are performing, and maybe how is the morale even for these 8 players? Yeah, generally, Wakisi, when you find your things are not running smoothly the way you wish or the way you want, even you where you are working right now, you work for you to be paid. And right now, our main sponsor had some challenges, which everyone knows. But right now, we are trying to push on, see whether we can get a new sponsor on board. And hopefully, maybe, God willingly, ways will be opened up. How is the morale of these players? That is always a big challenge, maybe even coming to this game. Yes, they are leading, but are they mentally stable? Are they taking things easy? Because issues to do with money, as you're putting it out right there, it's a very, very, very big issue. Yeah, generally the morale is a little bit low. You cannot compare the way we used to be. And right now, I can accept the morale is low. But with the morale being low, you can see the performance. Right now, the log table, we are about number 12. And with this kind of challenges that we are facing. And hopefully, maybe if we can get things to be stable the way they used to be, we'll perform better than this. We're talking about maybe different sponsors who might be willing to come on board and support this team. Maybe what do you guys have on the table? What are you expecting if someone wants to come and be able to aid this team? Probably money-wise. Yeah, right now we are ready. And we are open to any potential sponsor that can come on board. And even the management right now is ready. And whoever, or if we can get a potential sponsor, we can we can talk together, then agree on some issues. Because right now we are facing challenges that everyone knows. And if it happens that right now we get any sponsor, we'll appreciate. Challenges aside, what are we expecting from Nakumatt this season? Yes, the challenges are there, but you have an ambitious, you're ambitious, sorry if I may put it that way, in this season. Yeah, this season our ambition is to finish top 8, of which right now we can prove we are position number 12, despite the matches that we have played. And so far we have only lost 1 match out of all matches that we have played. And hopefully, towards the end of the season, we should be finishing top 8. Yes.
Yes, he's a very, very ambitious Secretary General for Nakumatt FC. His side right now is leading 1-0 against Chemelil Sugar. And yes, they are having a lot of challenges. You talk about that financial issue. It is an issue that is taking a tall order for many people here in the Kenyan Premier League. You talk about how different teams are just trying to shape up. It is an early affair because only 6 games have been played so far. Other teams are just trying to make those huge statements. Not an easy one, but for Nakumatt against Chemelil, 1-0 it is at this point. We still wait and see how comfortable and how confident all these teams will just try to be. Nothing easy, but it always gets hard when you go on that pitch. Now, I'll hand you over back to Abul Ahmed, who will be speaking to some fans. Maybe Abul Ahmed, what are the fans saying on that side? Well, thank you very much, Moses Wahisi. I'm still in the stands here with some Chemelil Sugar fans who came here to see how their team will fare today. Tuambie jina lako, unaitwa nani na umetoka sehemu gani ya Kenya kuja Machakos kutazama Chemelil Sugar? Asante sana. Kwa majina naitwa Robert Ayo kutoka Chemelil. Nimetoka Chemelil kuja Machakos kuwatch game ya Chemelil na Nakumatt. Ulitoka lini? Ilikuwa safari ya pengine muda gani? Tumefunga. Well, Robinson, as you can see, ni furaha baada ya timu ya Chemelil kusawazisha bao ambalo kwa amefungwa. Kwa hiyo right now it's all square here at Kenyatta Stadium in Machakos. Nakumatt 1, Chemelil Sugar 1, and we still have some minutes before the halftime. Naona umeshangilia sana baada ya bao kufungwa mpaka ukasahau tulikuwa tuna mahojiano moja kwa moja. Before hata uongee. Mimi nilikuwa najua hiyo ni bao. Juu kwa kusema ukweli, standing ya Nakumatt saizi hawezi kukompea na Chemelil. Kwa kusema tu ukweli. Ile goal ilifunga ni bahati tu, lakini hata kwa bahati inahesabiwa. Unaona? Sasa sisi tuna expect win kutoka kwa hao watu leo. Vile tuliwin last time zoo, the same win tunaenda kutoa hapa leo. Naam. Mmeandikisha ushindi mara 2, mechi ya kwanza na mechi ya mwisho ambayo mmecheza sare 2 na mmepoteza mechi moja pekee, nafasi ya 7 hivi sasa. Na pengine mkishinda hii mechi huenda mkapanda juu zaidi kulingana na matokeo mengine. Chemelil Sugar msimu huu unaona ikienda vipi? Hiyo ni swali mzuri sana. Chemelil msimu hii tunaweza sema tumechagua vijana. Tulisema wazee wote tupumzike, wa vijana wachukue ushukani. Na kwa kusema tu ukweli, hata game yetu ya kwanza ya Tusker, ukiweza kuangalia tu vile vijana walicheza, wameamua this time wanajituma. Kukuwa number 7 ni kuwa tu number 7 juu labda mabao ama nini. Lakini nawaambia ukweli, tukiwin leo, the next team tutakuwa nayo, wacha wajipange juu hakuna option hapa. Kikombe safari hii. Tunaamua. Asante sana. Tuambie jina lako, wewe pia umetoka Chemelil. Naitwa Brian Deda. Mimi pia nimetoka Chemelil. Kuja kuona mpira. Nilikuja kwa ziara zingine, lakini kwa sababu napenda timu, nikaamua nikuje nione mpira yetu, lakini mimi ni mkazi wa Chemelil. Naona mmekuja mashabiki ambao ni kiasi cha haja kutoka Chemelil Sugar. Unaweza niambiaje kuhusiana na ushabiki hivi sasa jinsi ulivyo katika ligi kuu ya soka nchini ukilinganisha na watu wanaofuatilia ligi za nje? Ushabiki wa Kenya saizi unaendelea na nikisema kwa lugha ya Kimombo it is growing. Saizi at least ushabiki wa Kenya inakuwa more mature. Si kama ile wa kitambo wakati bao ikifunga tunaruka kwa uwanja tunapiga wachezaji. Saizi it's more mature. Na washabiki wanajitolea kusupport team na kufuata team kila mahali. Na hali ya viwanja unaweza zungumziaje? Maana viwanja bado tuko na shida kwa viwanja, lakini kama pale tulipo hapa Machakos napatia Daktari Alfred Mutua thumbs up kwa kazi mzuri, na tungependa magavana wengine wa kila county wafuate kile ambacho anafanya hapa kwa uwanja na support sports. Kwa hiyo unasema ingekuwa jambo zuri endapo kila county ingekuwa na uwanja pengine na timu, ingekuwa ni rahisi sana? Kila county ingekuwa na uwanja na timu, lakini kwa kusema kweli kwa sasa Kenya kila county una uwanja wake, lakini ni kama wapendi mpira ama sijui nini, kwa sababu put more infrastructure and investments kwa uwanja hizo zinoko nazo. Ni kama wanaachilia uwanja hivyo. Kwa sababu tukienda Kisumu pale Chemelil tuko na stadium huko Moi Stadium, lakini huwezi compare na hii Machakos. Ukienda Nakuru kuna stadium. Ukienda Eldoret, Machakos, kila mahali kuna stadium. Lakini sasa naomba kila county na kila governor wa kila county ambaye ni president wa county
waangalie viwanja na wachukue mtindo wa Alfred Mutua. Na mashabiki jinsi wanavyojitokeza uwanjani, tunaona viongozi pia wakati mwingine wanakuja kutazama mechi. Mashabiki una ujumbe gani kwa mashabiki ambao ili waweze kuendeleza soka nchini Kenya? Kwa mashabiki wa mpira sana sana wa Chemeli na matimu zingine, ningependa kuambia endeleeni kusupport team. Support hii ndio inafanya wachezaji wanaendeleza. Kwa mfano sasa hizi team zinacheza hata Nakumatt iko vizuri, lakini wana mashabiki wao hapa pia. Sisi pia Chemeli tu hivyo tumekuja kusupport team yetu kwa sababu tunapenda team. Si ati nini, lakini hiyo support yetu kwa kupenda team inafanya wachezaji wanakuwa na hiyo morale ya kucheza. Asante sana. Well, Robinson, there you have it. Some views from Chemelil Sugar fans here at the Kenyatta Stadium in Machakos. Remember, it's still one apiece. Nakumatt took the lead in the 20th minute, and then about 10 minutes later, Chemelil managed to equalize. It is still 1-1 as we are heading to the halftime. Remember, it is a double header here at the Kenyatta Stadium, and at 4:15, we are going to have the second match pitting Gor Mahia, 16-time champions, against Nzoia Sugar, who collected their first win of the season last weekend against Kakamega Homeboys. And remember, that match will come to you live from 4:15 at KTN News. Stay tuned. Well, thanks a lot, Abula Ahmed, right there at the Machakos Stadium. Remember, we'll be coming back to you later on to give us what the fans expect in the match between Gor Mahia and Nzoia Sugar that will be played later on, and it will be live here on KTN. Thanks a lot, Abula Ahmed, right there, who is at the Kenyatta Stadium in Machakos, bringing us updates about, what the fans expect in the matches that are being played at Kenyatta Stadium in Machakos. Remember, it's a 1-1 so far between Nakumatt and Chemelil FC in the match that is currently going on at Machakos, at Kenyatta Stadium in Machakos. But at this point is where we take a short break. But when we come back, we'll be also taking a look at the Six Nations Rugby Championship and also the Super Rugby, and also looking at the swimming championships that were held in Mombasa yesterday. But that after the break.